buena gente, bienvenidos otra vez aquí al canal de Oso150606 y bueno, vamos a empezar un nuevo juego. La verdad que por la mañana voy a empezar a comenzar a ver juegos nuevos, juegos entretenidos, que tengo bastantes categorías y ya lo he hecho por la mañana, no voy a jugar a los shooters, que luego hay que trabajar y bueno, visito. Entonces hoy comenzamos con Life is Strange, tengo el 1, tengo el 2, no sé de qué va, pero me han dicho que está bastante entretenido, que es muy jugable y divertido, así que vamos a comenzar con ello. Y la verdad que, lo que digo, voy con cero expectativas porque no tengo ni idea de qué va. O sea, como sea algo difícil, ya sabes que a mí se me dan muy mal ese tipo de juegos, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos aquí. La verdad que el sonido está bastante guapo, ¿eh? Y muy relajante, me viene muy bien, ¿eh? Vamos, digo yo que será algo peor, ¿eh? Ahí está en su juego una historia que presenta lecciones al jugador. Las consecuencias de todas tus decisiones incluirán en el pasado, el presente y el futuro. Elige bien. Pues empezamos bien, gente. Madre mía. Vamos a por ello. Yo es que soy está mucho más tranquilo, parecía todo bonito, gente. ¿Cómo llueve? Bájame eso, no lo escucháis, gente, porque puede ser que hace un momento una prueba. Where am I? What's happening? Voy a bajar un poquito porque está potente. I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Tengo que bajarle un poco más, ¿eh? Está muy potente, gente. Ahora aquí la banda... Ahora. Hola, vamos a hacer pruebas porque claro, si no se me escucha a mí prácticamente, eso que estoy hablando muy alto, normal. Vamos a hacer esas pruebitas, un segundito. Bien. Ahora por lo menos se me escucha por lo menos. Vamos allá, gente. Que era muy fuerte, por aquí. Que mira, porque aquí seguramente hay coleccionables, esas cosillas. A lo mejor alguien me dice, no, que había una cosa que se le olvidó al fondo, no sé qué. No sé que hay nada, Vale, no me deja correr. Yo hubiera quedado mal de un personaje en plan no físico, sino en plan en 2D o cosas de eso. Esto más como el comienzo de la de vídeo. Hombre, nada más que haya un poco de jaleo, Un tornadito tal cual, ¿no? Come on, Max. You can make it. Tengo que ir. Vale, que tengo que lanzar, vale. Ya no lo había visto, seguro. Voy a caer, que yo soy muy torpe y digo una genial. Te digo, una cosa a lo alto, por nada al lado, no es que sea... Bueno. Holy shit. 18 metros. Madre mía, qué susto. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus.
There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. Look at this crap. How can I show this to Mr. ¿Puedo enseñarle Jefferson? esto al señor Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Te sientes totalmente atrapada por los ojos de esas madres e hijos tristes. Pues esta tía está un poco tarara, ¿eh? You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh. I can't believe I still have this pencil case. Seriously, though. I should upgrade to the 21st century. But I like it all. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? My little camera bag is battered. La funda de mi cámara está hecha polvo, pero sigue dando guerra. Of their beauty or innocence. Va un poco rápido She had a brilliant eye. la frase, sí. So, she could have taken another approach. If anybody else looked at this, what would they think? Joder, muy bien, claro, tío. Octubre, mi mes favorito, el mejor clima del año. Me encanta ver las hojas cambiar de color, convertirse en pequeñas llamas, pero todavía hace demasiado calor, gracias al calentamiento global. Yo no puedo sacar abrigos, jersey gordito, ni peli de terror. Peli de terror, por lo que era, hija. No he leído mucho, el de Warren casi me quita el carnet de friki hasta que lo enseñé en mi ejemplar de Battle Royale. Pero sí que capta la atmósfera otoñal. Por aquí... Hostia, déjate ya. Have to admit, Vale. I'm not a big fan of her work. I haven't kept up with my journal as much as I should take a picture to prove I'm still here. Me too. Plus, it's perfect for my... And I do love my analog Me encanta mi camera. cara, que debería sacarla. I should take a quick picture now. About the economic conditions of the era, but a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat, which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. And I believe Max has taken what you kids call a selfie, a dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Las frases van muy rápido. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s. Sorry, Max. No more selfies right now. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. In your textbook, or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Vale, yo soy Max. Empezamos, hemos tenido un sueño, una pesadilla con un huracán increíblemente grande. Victoria doesn't... Of course. Victoria has to have... I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15? Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock? God, I'm such a photo nerd. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Oh, una foto de Incredible nothing, gente. A ver, vamos por aquí. Una impresora. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gap. Looks like somebody was already working on this. Cool. Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. Hi, Kate. Hola, Kate. Hi, Max. Joder, tío.
Tienen todos unos objetos de yonki que no es, pero una verdad avergonzado. Estás muy callada. You seem quiet today. Just thinking too much. Oye. Victoria ya ha ganado. Nah. A tomar un té. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? ¿Cuántos años tienen? ¿30 años? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Vaya careta de sufrimiento tienen todos. Chao. This might make a cool shot. Lo que es el movimiento es hiper lento. O sea, va como lo tocas y hace. ¿Cómo se juega? Configuración. Idioma y subtítulos. Y te oye. Idioma del texto en español, sí, claro. Subtítulo sí, tamaño de subtítulo normal, grande. Normal. Si el problema no es el tamaño. Si el problema es. No, esto no voy a tocar. El problema. Y dime los títulos. Si me pones los títulos. El problema va muy rápido. A ver, calma. Estoy viendo el mando. No, esto es muy sencillo, no, ya estoy viendo que no. Hostia, principal. Es que es. Esto vale, volumen de efectos. Voy a bajar un poco. Me gusta cómo está hecha, está muy chulo, Voy a bajar un poco porque era muy potente. O sea, es. Cuando hay muchos sonidos escuchaba eso, no veas. Que no digo. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Entregar fotos. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to find the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. That's what separates the artist from the amateur. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. La verdad que es un poco perra, la verdad. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that. You can never escape the lighthouse here. El falo. Digo, faro. Even Hacen in todo pictures, más o the menos forest foto around y luego here lo hacen always como looks pintado. mysterious. Hostia. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch
¿Cómo va todo, tío? Y bueno, somos creo que la friki del instituto que hace muchas fotos, pero todo el día tiene sueños, hace muchas fotos, pero está todo enseñando cosas raras. Sí, eso de los cojones. Y estoy investigando un poco. Stella siempre está chapando. La música se escucha bien, por cierto, mi voz, Pekio. Que el sonido es un mazo de alto, ¿eh? Y aún así lo he bajado. That's Dana talking to, I think his name is Justin. Y me quedé dormido, bien. Ya he salido de las clases, qué bien vive, mamón. Ya que me tengo que ir a trabajar, me cago en Ross. Bájale un poco, es que es altísimo. Y eso que lo he bajado tanto en el ordenador como aquí, pero joder, tú. Está ahí, joder, tú. Volumen de música, vamos a meterle un volumen principal, bueno, esto tanto, volumen de las voces, también son bastante potentes las voces. A ver, joder, la música se flipa en que te caga, a ver, que me gusta, pero joder, el momento de... A ver, ahora. Vale, ahora sí, ahora por lo menos sí, la tía no se vuelve loco, tío. Buenas, Pokéser, ¿qué tal estás, crack? ¿Cómo va todo? Estamos aquí con Live y Strange, dándole durito, que por la mañana he decidido a jugar a otro tipo de géneros que no sean shooter, porque me vuelvo loco. O sea, me vuelvo loco y al final llevo al curro que disparo a alguien. ¿Y qué tal el día, Pokéser? ¿Todo bien? ¿Y tú, Pekio, cómo ha ido el instituto, tío? Qué miedo, Yo creo que para siempre. Una buena... Mira. They should just call it a sugar machine. Joder, la tía. That would be awesome. La verdad que critica a todo el mundo. Yo te lo juro que no pienso tanto en mi vida, os lo juro, Muy bien, la verdad, que acabo de venir de gimnasio, he comido rápido, luego ceno a las 7 en mi curro. Y he dicho, voy a empezar a un juego que tengo aquí, unos juegos indie, juegos de diferentes tipos. Y digo, pues mira, vamos a verlo, pasarlo bien, tío. Bien, aunque no estás en el instituto, ¿y dónde estás? ¿Todavía en el colegio o en la universidad? Es que ya me pierdo, tío. Crecí muy rápido, ahora me dicen, no, estoy haciendo un máster. Ah, en la escuela de adultos, vale. Yo, coño. ¿Y qué tal te va? Pues la escuela de adultos no está del todo mal. Juego escuela de adultos por la mañana, tío. En mi zona siempre era por la tarde, tío, la escuela de adultos. No me deja un momento, me tengo que ir a lavar el culo, digo, la cara. Bien, ahora he estado muy tranquilo, hostia, tío. O bueno, por lo menos tranquilo, tío. Yo ayer me pegué una paliza en el curro. No había nada, pero había que montar cosas y, claro, como soy grande, pues hala. Estoy sudando como un perro. Samuel es un poco rarito, pero me cae bien. Va analizando a todo el mundo, Eso es, tiene que sacar de pobre Spelio, Blackwell sure takes its swimming seriously. But otters are cute. Go otters. You can really learn a lot about a school. A ver, se puede aprender mucho sobre un instituto por las fricadas que publican los talones. Oregón, músicas, estás de prisión, tal, Cristo te ayuda. Salvar a los animales. Vale, todo el baño está bien. Mira, más que baja la música, Venga, de 9 a 11:30. Joder, 2 horas, tú. Tengo lunes, martes y miércoles. Joder, 2 horas, chaval. ¿Qué vidorra te pegas, cabrón, Me acuerdo que me tenía que levantar a las 6 y pico de la mañana y llegaba a mi casa a las 3. Era en plan de... ¡Wow! Al final todas las clases eran... ¡Wow! A ver qué pasa aquí. Me entra hasta sueño, te lo juro, con la música. A ver, espérate la... Joder, que tiene unas ojeras, tío, y no le voy a limpiarte la cara. O dejar las drogas, o beber menos, o dormir algo, Just relax. Stop torturing Deja de yourself. torturarte, tienes un don. You have La tía hace 300 fotos y cosas raras, no sé. Jugaremos el 1 y el 2 al principio, porque me han dicho que está bien. A la mierda. ¿Qué haces tú, tía? No, hombre. ¡Uy, una mariposa! When a door closes, a window opens. Or Sí, lo ha dicho bien, es decir. Hostia, mira, que el bello no tiene esas ojeras. Una fotito, ¿no? Una foto de tú. Pero foto, por Dios. Hay que perder ese momento. También en un cubo de retrete. Es un poco... Pone supuestamente que este juego es de elegir, tal, y depende de las decisiones que hagas, pues... puede ocurrir una cosa en tu pasado o en tu futuro. Vamos, que la voy a liar que te caga, gente, ya lo digo.
Ya lo mismo, pues, voy a trabajar hasta el jueves, y luego viernes a domingo. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Cuenta hasta 3. No tengas miedo. You Y el sábado tengo own boda. this school. If I wanted, I could blow it up. La escuela te You're the pertenece. boss. Si quieres, podría volarla. ¿Qué esto que le pasa a tú? So what do you want? Aquí. I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Yo creo que la voy a liar. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. De You negocios got y todo lo hella depresivo. cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know Pobre you niño get rico. pumping drugs Sé and que se shit está kids pasando de around. rocas y mierdas. I bet your respectable Sabía family yo. would help me out if ¿Te I pasa el went to Detroit them. Become Man, I Human? can Que see va, the headlines tío. now. Es un juegazo. Leave them out of this Me voy a pasar bitch. estos dos. I can tell everybody Nathan Y el siguiente que Prescott me is voy a a pasar, punk ass Tequio, who begs va like a a ser little girl and el talks to Calisto himself. Protocol, que está You know gratis en who el the Plus. fuck I Por si no am, sabes or who qué you're hace. messing around with. Where'd you get that? ¿Ya tú? What are you doing? Come on, put that thing down. Ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You Con are la going to pistola get in zumbado, hella more tú. trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, Pues would está they? tú. Get that ¿Lo han gun puesto away ya? from Sí, lo han me, puesto hoy. psycho! ¡Hola! No! Hostia, tú que tengo que hacer algo. Le pego un tiro, tú. Me lo podías haber avisado antes, tía. Eso es. Whoa. What the Hostia, tú. fuck? ¿Pero qué coño? How can that Te be? doy un sueño I was in the bathroom. y no húmedo. Bueno, húmedo sí, porque está en el baño, That pero... poor girl. I held up my Tenemos que head. estar atentos, tenemos que estar atentos, que tenemos que salvar a esa niña, joder, vamos a por ella. Eso pasa por meterte donde no te llaman, tío. I already Que tiene heard huevos. this lecture. Sí, tío, la verdad que ha sido, yo creo que los mayores fracasos Now Kate is being el Calisto hassled Protocol de la historia, And if No Victoria's ha durado, phone no sé, ni rings, un año y la han puesto gratis, This is Peor que real. el Battlefield. Now, can you ¡Hola! give me an example of a Damn, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Voy a arreglar la cámara, tú, qué estúpida, joder. Can I actually reverse time? ¿Puedo hacer retroceder el tiempo? Why Victoria, Arbus? ¿por qué Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the... Ah, rebobinar, a ver. I should rewind. Hostia, tú. Venga, va. No sube la cámara, Vamos. Que puedo rebobinar en el tiempo. Guau, chaval. I did it. Can you give me I an actually example did of a it. photographer who perfectly O este se captured droga the más human que el tío, o tela. A mí no me gustan los juegos Anybody? esto del Plus, una mierda. Bueller? Max, don't freak out. Not Te yet. sale cada Arbus? 6 meses. Because of her 6, images. 5 meses un juego bueno. You feel like Un juego totally decente. haunted by the eyes of those El sad resto son mothers puta and When I mierda. took my selfie, Jefferson asked me a question. Los otros dos, hay uno que tiene If he pinta does again, y el otro I'll es know el... this is for me. Ah, el otro es Keep that to yourself. el Fermin Simulator. Seriously though, I could frame Hay any gente que one le of you in gusta, a a dark mí la corner. verdad que criar, capture puedan you in criar a pollos y moment poner of patatas. desperation. No. Yo respeto a la And gente que any one juega. of you could do that Más to me. verlo, en plan para irme a dormir, está genial, porque dentro Isn't un that too sueñito, easy? pero además... Too obvious? What if Still the Arbus same chose to stupid capture you picture. at the height? So everything seems the same as before. Hostia, pero la cámara, hay que mirar la cámara, porque he hecho una foto. My old broken camera is new again. I have to admit, I'm not a big fan of her ¿Vamos a hacer work. lo mismo otra vez? I prefer... What is going on? Nothing has moved at all. Me too. Damn it, everything is the same. He captured the essence of igual. post-war beat America. Tal cual My igual, pencil ¿no? case is still in the same economic place. conditions of the era, but ¿Voy a a leer el beauty in the diario? struggle. If anybody else Bueno, looked at voy this, a leerlo what tampoco. would they think? A ver, fotos... Vale, de momento estos son los personajes, ¿qué tal? El Nathan, este es el drogadicto pistolero. Estamos en el episodio 1, tal, mensajes... Uy, dos mensajes, papá. Que tengas dicho que el año muy especial. Hoy es día 9. Ya, había leído otra cosa. Ya eres adulta, pero sigue siendo nuestra pequeña, muy bien. Kate, siempre todo bien. ¿Querías un telo? Ah, vale, sí, esto ha sido... Ah, vale, me quedo a partir de las 4, vale. Esta es la que tiene unas ojeras que luego ha dicho que no. Feliz cumpleaños. Warren. Warren es el zumbao, ¿no? No olvides echarte un vistazo en el Romantic que no se moja. Oye, Mad Max, vamos a cargarnos algo. Espera, tengo que estudiar por una semana. No es el mensaje. You don't have beauty without a beat. If anybody else looked at Tiene this, mierda, la what verdad. would Tiene they mazo de think? cosas, pero joder, te vaya movidas tú. Esto hago así y ya está, ¿no? Vale. En plan, que te tengas que meter todas las estrellitas son con plan para que lo leas. Hostia, La telediario más rara que voy a hacer, tan rara que no sé cómo comenzó. Comenzó con el sueño más real de mi vida. La verdad que empezamos con un tornado gigante, que es el que sale la imagen, que había que meterse en un faro, revienta un coche el faro y se nos cae encima. A tomar por culo.
Por eso dice que esto es una locura, claro. Vale, esto bien. Vamos aquí. Esto... Ah, vale. Cada uno tiene aquí sus cosas. Vale, fotógrafo del mundo. La Kate es... Está todo el día jodida. Esta está tonta de los cojones. Y esto es el carapene. Ya está, ¿no? Bueno. A ver, me leer tanto, tío. Es una locura, A ver cuando nos echado unas partidas al Battlefield, que ya lo tengo instalado y casi me lo desinstalo otra vez. ¿Y eso, tío, por qué? No tienes nunca espacio, tío. ¿Cómo lo haces que nunca tienes espacio, tío? Dímelo, Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot. I believe Max has taken what you kids call a selfie. No por el espacio, es por la pereza, ¿no? A flipar cuando echamos unas partidas. Es por la puta gente. La gente muy guarra, tío. Y eso que en esa época apoyaban un poco lo que era el camperismo, pero no tanto en el Battlefield 5, mucho más, y en el 42 ya ni te cuento, ¿sabes? Vamos, yo ese Battlefield lo voy a utilizar un poco, pues al final, para jugar un poquito de disparos, ir calentando un poco, también seguir jugando a Battlefield, seguir jugando a Battlefield, no te preocupes. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please... Me siento mal, tengo que ir al baño. I'm sorry, I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. Joder. We can talk more after class. Is there anybody here who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. Vaya liada, Nah, yo el Battlefield me lo desinstalé. Sí, joder, pues tú estabas... Lo tenía buen vídeo con el este. Yo lo tengo como alternativa, es que lo de Overwatch al final me cago mucho. What if I rewind again? Estoy contigo que has aprendido a ulti que puedes usar sin making them extremely popular from the 1800s onward. The first American... Vale. Max. A ver, me siento mal. Ah, vale, para decir la The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Así ganas hasta la lotería tú, con estos poderes. Has been reading as well as posing. Nice work, Max. Muy bien. Toma, jódete, perra. Si es que conseguí una skin en Dark Maul y cuando la conseguí dejé de jugar por un tiempo. Ah, la última, la de que tienes que matar a no sé cuántos, ¿no? A mazo gente. La de las piernas robóticas, ¿no? And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. Sí, ese, kickstart a a career lo mejor tú no sabes. So Stella and Alyssa, get it es de la serie de la Guerra Clon, que de dibujos está muy entretenida, no es dibujos infantiles, está muy bien. Y ahí te explica por qué lo de las piernas y todo eso. Yo cuando lo vi y dije, hostia, cuando sabes de qué va, bueno, eso lo pones en YouTube y ya te digo que te lo explican. Y es un flip, la verdad que está muy bien, Sí, 5.000 bajas. Yo creo a 20. De hablar y ya queda mejor. Mr. Jefferson, can I talk Sí, están tremendos. O sea, cuando se ponen las piernas en la serie da pavor, I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. No me escaqueo. No sé si tengo una. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. Joder, It'll take a long time to find a de alegría al tío. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on. Don't let me stop you. Ah, sí, diciendo tú. Tienes que llegar hasta al espérate. Hasta el punto ese, ¿no? Even if you're submitting your photo for the competition, everybody includes. Excuse me, Mr. Jeff. Photography's future stars. Ah, vale, que es para que puedes quedar siempre tú. 600. Yo no sé por cuánto iba, Life is what happens while you're busy making other Pero plans. 600 no, yo creo que lo llevaré yo en el 300. All the right answers, good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Qué pelotilla,
Madre mía, Julio. Ahora vamos directos al baño. I hope I have enough time to get to the bathroom. Me pone otra vez la canción. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Gracias. Yo, Daniel. You know I don't tease. I hate that science. Mira, eso no he leído. What's that got to I do know with you didn't. That's not as interesting as that girl about to die. For making sure. If I don't hurry to es lo that mismo que antes, bathroom, vale. another girl will be in trouble. Tendrá problema, no. Ahora pego un tiro, ¿qué cojones? Okay, Max, retrace every step. I washed my face. ¿Eso? I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Bien, bien. He hecho bien mal antes. Pero ahora tienes que ayudar, ¿eh? Out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing Never down! Tell me what to do. Wowzer, I need a hammer to break it open. You are I need a hammer to break it open. for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass. Justo un martillo. That gun away from me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Pero joder, espérate, hija. No me da tiempo, tú. Venga, va. Otra vez. Lo Don't intento. ever tell me what to do. I'm so sick Joder, of tú. people trying Aquí to va con tensión esto, ¿eh? You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? No, mañana se hace directo. Sí, mañana haré directo seguramente. Si no me cambio el área, haré directito, ¿vale? Así que gracias, Pequi, por pasarte. Un placer grande y que aproveche, que te irás a comer un ratito. Ya nos vemos, crack. Un abracete. Sigo aquí rebobinando el juego. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going Coge la on? foto, ¿no? Do not freak out. Pues menos mal, ¿eh? Si no... Do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Vaya zumbao este, ¿eh? Mala leche tiene, ¿eh? Se le ve. Le voy a poner un poquito más de color a la cara, que también tiene media cara de un lado y de otro. Voy a decirle que lo que hacían, ¿no? You look a little stressed out. Are you okay? I'm Hombre, just a little worried about my con esas future. dos You're caras... sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Joder. Or have you done O ha hecho something algo wrong? malo, eso es bien, cuénteme. Is that it? Well, Max, talk to me. Joder, me metía nada, no gusta, la verdad. De momento nos callamos. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on Joder, me? también se ha puesto It's el the tema de truth. leche, ¿eh? I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. Madre mía, It happens, gente, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Madre mía. Y lo de Please. bueno y nos han dado todo lo gordo, ¿eh? No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. You look a little stressed out.
Uf, ¿qué hago, tío? Que Nata no cuenta, la verdad. Dale. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Ya cambia porque no va a tener consecuencias. Yo creo que luego se lo va a chivar. La movida, ¿eh? You look a little stressed out. Just got sick in class. No, la verdad que está así bien, ¿eh? Entonces está bien, me refiero de que puedas avanzar un poco de la frase porque claro, todo el rato lo mismo. Es un poco hostia, ¿eh? Por aquí, a ver qué ahorita es... Oh, hostia, pues eso las dos, ¿eh? Joder. Ya llevamos un ratote. Por aquí, 40... ¡Uy, la ardillica! ¡Ardillica! Aquí está, el juego es diferente, no tengo que me apasione porque no me apasiona. Pero por lo menos es entretenido. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. That's crazy. I get why schools should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms... It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Gracias. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you peloteando a la profe. Hay que hacer eso, chicos. Hay que pelotear a la gente, por favor. Going back to 1984. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Mejor luego el mata a alguien no se ve. Joder, cagüillo, tío. Es que claro. Voy a rebobinar. Y no voy a hacer nada. Ya de divertido de momento. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. Sure, I always... David Madsen, our chief of security. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her.
Blackwell Academy has a... You know a lot about Blackwell. Science is his... Now before I... Miss Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. Hola, ¿me puede devolver mi memoria USB? Necesito cierta información y espacio. Lo siento, llego tarde ya loco, estoy en el aparcamiento, ya verás, mi cámara está a la lista, te veo en breve. Te espero, ¿vale? Vale, pues lo siento. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Vaya a una habitación a buscar memoria. Este es el carapene. Seguridad de todo, gente que hubiera... Ahí me interrogo en el pasillo. Y claro, terminó en la academia... A ver, ah, vale, pues del ejército. Y por eso sí de carapolla, vale. Desbloquea, una razón, es contenta. Además lo veo un poco estresado, también hay ganas de Perfecto. O la piso la cara. Vale, dormitorios. Voy a cotillar un poco esto, ¿no, chicos? That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Ya, pero ahora la música está un poco más baja. Es que antes era una puta locura, tío. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. O me darán un trofeo o una cosita, ¿no? Mira. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Sí, Isn't he incredible? I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Joder, vaya tela. Ni de coña, ahora que lo dices... ¿Victoria? Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. La desaparecida, Well, I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Bueno, he quedado bien con por lo menos con una persona, porque joder, con el resto de la gente me quería... Con los dos profesores... Vale, aquí... Vamos a hablar. Hey, Hayden. There she is! The retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like. You know. La hostia con H. Rachel. ¿Por qué me ponen a hacer en... Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters.
He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, Pero como todo el mundo, ¿no? Don't we all? Bueno. I don't know yet, Hayden. So, you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Se le caía bien a Rachel. ¿Qué le pasó? Rachel está en el club, estoy más confundida. Luego. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. What do you think happened to her? I don't know. Whatever happens to people who disappear without a trace? I'm more confused than before. It's such a mystery. Let's talk later, Hayden. That it is, Max. Now, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Hi, Brooke. Let me... I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. What a complicated name for such a tiny drone. Ahora voy a hacer así. Vámonos. Ya me sé. Para que dejarla loca. Ese es el dron. No. Para esto, tío. Hi, Brooke. Let me get. That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Ay, que dicen. Me voy a pasar. ¿Ole? ¿Lo hago yo o no lo hago yo? Esto no. Creo que vamos a ver algo, no sé por qué. Cuando se vaya el agua. Échale más. Y ya queda bien. Pero un poco, tío, que si no vamos a tardar un día.
Oh, that's not nice. Poor little otter. Ew, gross. At least switch to e-cigs. A lo mejor se puede en plan modo GTA, te vas por ahí tranquilamente. And this is where the otters perform their aquatic magic. Otter power? I'm so not there. Nope, I don't. They sure get a lot of mileage out of otter power. Sí, lo sacan mucho. Pero he visto una persona antes, ¿eh? I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my mirar, me haga hacer nada. Un poquito de marrojo, ¿eh? Que voy a hacer una buena foto, seguro. So bizarro to be back here after 5 years. Pero hay que disfrutar de la life, un buen árbol, una buena cervecica. All this shit going on, I'm even more an outsider. ¿Te enoja? ¿Pero que te enojas tú? Parece un brazo colgando de alguien. Confide in besides my journal and my camera. Mi camera. Man, these are supposed to be the best years of my life. Entonces voy para adelante. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. Joder, exageradamente, tío. He hablado con 3 personas, siente sola. Pero si sale un pajarito o algo, voy a hacer una foto guapa. Una foto, hombre. Que no sé cómo va el juego, entonces me estoy esperando, digo, por si alguna vez ves demasiada la conversación, a lo mejor sale una foto de una hoja o el pájaro este, ¿sabes? A lo mejor te dan premio por eso. Vaya, ya otra vuelta ya. Se puede hacer una foto del pájaro. No, claro. Pues ya una foto del pajarito. Yo lo haría. A lo mejor me voy corriendo. Alguien me dejará, me echará para atrás seguro. Obviously can't go there. ¿Por qué no? I could go for a burger now. Yo también, ¿eh? Me he comido unos garbancitos y tal, pero son judías, pero... This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Estoy moneando mucho porque quiero ver This day has todo un been poco, ¿eh? so insane. Porque no sé de qué va la cosa, en plan, tiene cámara o es tienes que ir hablando con todo el mundo a cenar para quedar bien con ellos. Yo creo que el juego era diferente, ¿eh? No me parece malo, tampoco me parece la hostia, pero es entretenido, por lo menos relajante. Y ahí estoy corriendo. Aquí no te dice quién es, en plan, este es Paco, vela con ese. Tú ven aquí, corredor. ¿Lo puedo bloquear? No. A ver este. I think his name is Evan. Evan's portfolio always looks so uber pro. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Steven, Eugene, Robert Capa, Robert Muzu. Venga, este. Isn't it Robert Doisneau? Oh my. You can't even tell the difference between street photography and photojournalism. No portfolio peak for you. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos. No pone nada más para adivinar, pero bueno. Hey, Evan. Let's see if you're worthy of... Venga, vamos por el currín, que a mí me gusta el currín. Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. Joder. Hey, Evan.
Let's see if you're worthy. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. What was she like? She was like mercurial. You know what that means. Of course I do, you snob. I know, I can be a little diva. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Bueno, me queda por hablar un par de cositas más. Joder, yo la cuerda no puede pasar, esto no salta ni nada. Tiene el mismo maldito movimiento que Resident Evil. Así de malo, digo, no puedo... Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Thrash? You mean stage diving, or...? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Yo, Justin. Check out the... I came to nose slide, but I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. ¡Oh! ¡Qué locura! Hey. You're not really a skate Betty. Not really. Too bad. It's nice to have the females on board too. Rachel, Amber, and her punk friends love skating with us. You knew Rachel? She used to chill with us sometimes. But one day she just vanished. Hope she's living a dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Eres colega de Victoria, vamos aquí. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, vale, ya sé quién es. Hardcore. La del tiro. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. No está mal, una fotito así. Aquí sacas información, a ver, esto es en plan como investigación. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Oh. Rachel Amber. Comienza a dibujar, que la conocía. Hay que sacar información, gente, saco, but once she asked me to draw her portrait, oh, she was a natural. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay.
Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Oh, that's a good posture. Eso ve con pelo. El pelo que está más tieso que no veas. Good, good. Pues, me van a esperar bien a con lo del pendrive, Llevo una hora. Hostia, Bueno. Best portrait ever. Esa, muy buena, muy guapa y muy buena la foto, Clever. Vortex is suck. Vale, otro Vortex, vale. Vamos a hablar. Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. Somebody needs to take that prick down. It'll happen. Karma doesn't play favorites. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Let's talk later, okay, Max? Voy a hablar con todo el mundo. Vamos, con todo Dios, Me he tirado una hora hablando con gente. Gente pudiente. Como te habla con todo el instinto, hostia puta, Qué buen roso. Es un juego entretenido, muy tranquilito, la verdad que a pasar el rato está bien, I need to go to my room and return Warren's flash drive. The Prescott dormitory? Good lord, Nathan's family owned... I always get a little giddy when I think about having my own room here. Pues yo hablo con unos cuantos, Mierda. Bueno, de los cojones. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Bueno, no he dado del medio. Football, Max. Big football. Step away. Zachary always looks like he'd rather be throwing back a beer than a football. Sí, Glad to see our campus is eco-friendly. Joder, está buen estado. Hi, Kate. Hey, Max. Awesome. Voy a empezar a comparecer. How did you like class today? I don't remember. I guess I don't care about much of anything today. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Hi, Kate. Hey, Max. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Nice. There's Kate, looking sadder than usual. Howdy, Samuel. Well, hello there. Awesome. You look busy, Samuel. I'm always up to something. Today it's sweeping, mantenimiento, then painting windows. Just don't paint over the posters for Rachel Amber. You can't color over that sunlight. Hostia. You knew Rachel? How can you know a prison? Nice, bro. You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Uy. What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative.
What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward, like a clock. Bueno, pues el de mantenimiento para el de... And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Joder, madre mía. ¿Qué palabras? You'd think with all the rain here in Oregon, you wouldn't need to water the lawn. I guess Blackwell has to keep the lawn and plants well manicured to look good on a catalog. ¿Ya para hacer fotos? A ver esta. Oh. Hi, Max. What are you reading? Love today or die forever. Don't even say anything. It's a bestseller. What to say? Good point. Now if you'll excuse me. Oh. How are you doing? Fantastic. I'm by myself reading Chicklet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chicklet. Good point. Now if you'll excuse me. Don't take it out on the tree, loser. With all these new droughts, it seems kinda obscene to waste all this water. With all these new droughts, it seems kinda obscene to waste all this water. Oh shit. There's Victoria and her mean girls. Oh look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh wait, hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. That's the first and last time I expect to hear that. Sweet. Ah, por aquí, ¿no? Joder, como te ponen encima te piran. This main sprinkler valve looks easy enough to use. What the hell? Are you kidding? Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. No joda. Pues perra. No hay nada que mirar aquí. Bueno. Oh, no. Sweet. Ojo, None shall pass. Capiche? Glory. Keep walking, hippie.
Eso es lo que tengo que hacer, I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. No sé lo que tengo que hacer. Creo que a lo mejor tocar más para adelante. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. Okay, let's see if this works. Pero... ¿le he dado esto? What the hell? Are you kidding? Claro. Creo que ya lo pillo. Ahora sí. No way! No Toma. fucking way! Okay, Victoria? Oh, Samuel is sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo! Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Con Max Torres. Hey, Victoria. What do you want, Max? I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. Te relajas un poquito, ¿eh? I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Vamos. Bueno, pues vamos ya un rato, chicos. Vamos por aquí. A ver, pues nada, gente, los vamos a dejar por aquí. Llevamos 1 horita y 20 minutos aproximadamente. Y un poquito más, la verdad que es un juego bastante entretenido. O sea, no es que digas es que me está enganchando, pero es un juego bastante relajante, al final para disfrutarlo tranquilamente, no como los típicos juegos de juego. Voy a jugar, como un ejemplo, resulta que disparar y ala y mejor peor. Un juego que al final es entretenido, puedes jugarlo tranquilamente y la verdad que está bien. No es ni lo mejor del mundo ni lo peor del mundo. El sonido me gusta mucho y tiene muchísimo diálogo. La verdad que está muy bien eso de retroceder y todo. Así que nada, vamos a hacer una raid a uno de nuestros compis, que es igual que la gente me apoya, y yo también intento apoyarlo lo máximo a todo el mundo. Y a ver quién hay por aquí. Si me deja el... Uf, ¿cómo está esto? Se ha quedado... Está un poquito pillado del Twitch, por cierto. A mí no se me ha caído, pero va un poquito como el culete. A ver si hay alguien por aquí que pueda ayudar. Ahora, vamos por aquí. Mira, vamos a meter un poquito a lo marcoado. A lo marcoado. Hostia.
Alo, Marco, Ado. Perfecto. Pues hacemos una pequeña raid. Que al final somos poquito porque éramos 3 o 4 personas, pero ha seguido la mayoría de la gente. Es normal, al final a la hora de comer, de reposar, de dormir. A ver, Alo, Marco, Ado. Perfecto. Bueno, un poquito más gente, vamos a darle un poquito de apoyo a los marcuados. Gracias por estar por aquí. Durante cuando hagamos directos por la mañana jugaremos a este tipo de juegos y a lo mejor algún juego algún día por la tarde, porque al final por la mañana jugar a shooter, que si con tensión y tal, luego tengo que ir a trabajar y no me gusta ir a veces enfadado, que sabes que yo soy muy competitivo y me enfado. Así que un poquito más, muchas gracias por todo, que tengáis un gran día, nos vemos mañana, dale apoyito a este grande y poquito más. Un abrazo, gente. Adiós.